السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا. معاكم أبرار الحبابي دنتال انترن الفرابي دنتال هوسبيتال. راح أكون معاكم اليوم إن شاء الله. اليوم راح نتكلم عن Irritation of Pulpal and Periapical Tissues من Chapter 4 من كتاب Endodontics Principle and Practice الفifth edition. إن شاء الله بنهاية هذا البرزنتيشن راح نكون قادرين على تعريف الإيريتيشنز، أنواعها وأقسامها والتفريق بينهم بإذن الله. بالعربي يعني مهيجات. إيش راح تعمل هذه المهيجات؟ راح تسوي irritation to the pulp tissues and the periradicular area. باختصار شديد الأقسام الإيريتنس عندنا اللايفنج إيريتنس والنون لايفنج إيريتنس. اللايفنج يجي تحت المايكرو أورجانيزمز والفيروسز، النون لايفنج ميكانيكال وكيميكال. أكون معاكم إن شاء الله بشرح النون لايفنج إيريتنس الميكانيكال والكيميكال، وراح يكمل معاكم الأخ الدكتور أحمد القيسي اللايفنج إيريتنس. هذا السلايد شامل لجميع النقاط المذكورة بالكتاب باختصار شديد. راح نمر على جميع النقاط بإذن الله ونعطيكم المعلومة المهمة فيها. طيب عندنا ميكانيكال إيريتنس للبلب تيشيو، عندنا ميكانيكال إيريتنس للبري أبيكال أريا، كلهم لهم أسبابهم بس في سبب مشترك بينهم اللي هو الإمباكت تروما إكلوزال تروما، سواء كانت ميجر تروما أو ماينر تروما. والتروما الشائعة اللي هي الهاي بوينت أفتر ريستوراتيف تريتمنت هذه كلها راح تأثر على البلب تيشيو والبري راديكولار أريا. للتروما هذه عندنا two important factors راح تأثر على البلب ability to recover. إيش هم؟ الفاكتور الأول اللي هو severity of the trauma. طبيعي إذا كان mild راح يكون عنده فرصة أكثر to recover than المودريت، وكلهم فرصة أكثر to recover than السيفير. الفاكتور الثاني اللي هو degree of apical closure of the root. طيب إيش تتوقعوا مين اللي عنده better chance to recover، ال closed apex ولا ال open apex؟ هنا يقول لنا إنه those with immature apex يعني ال open apex have a better chance of pulpal survival than those with closed apex، يعني ال immature open apex أفضل. طيب نجي لنمبر 2 من الميكانيكال إيريتيشن للبلب تيشيو اللي هو deep cavity preparation. الديب كافيتي بريبريشن عندنا معلومة مهمة جدا نعرفها، إنه كل ما زدنا من الأماونت of tooth structure removed كل ما كان البلب أكثر عرضة للدمج. لأنه نحن كل ما سوينا بريبريشن أكثر، نزلنا ديب أكثر، كل ما قربنا على البلب تيشوز أكثر، وكل ما زاد عدد الانترنال تبيوز والدايميتر. نجي للسبب الثالث اللي هو tooth preparation without proper cooling system. هذا thermal injury راح يؤدي لنا الأكيوت and chronic pulpitis. هنا في معلومة جميلة يقول لنا عليها، يقول لنا إنه إحنا إذا عملنا preparation مع الوتر سبراي راح يكون في slight irritation، فما بالكم إذا سوينا without cooling system. نمبر 4 deep periodontal curettage، لأنه ممكن يسوي لنا injury to الأبيكال vessels and the nerve مما يؤدي إلى bulb damage. نمبر 5 الأورثودونتيك موفمنت، لأنه ممكن يسوي لنا disturbance للبلد and the nerve supply، بالتالي atrophy للسيلز و alteration للنيرف axons. هنا في معلومة لازم نعرفها، أن الأورثودونتيك موفمنت may initiate resorption of الأبيكس usually without change للvitality، يعني يسوي disturbance بس without change للvitality.
طيب خلصنا الميكانيكال إيريتنس للبلب تيشيو، نجي للميكانيكال إيريتنس للبري أبيكال اريا. أول سبب التروما وسبق شرحناهم. Number 2 incomplete bulb extirpation، يعني incomplete removal of the bulb tissue from the canal due to any error of cleaning and shaping في الendodontic treatment. فراح يكون ضايل عندنا تيشيو مما يؤدي إلى irritation, inflammation, pain to the patient. 3 4 5 over instrumentation, perforation, over extended obturation، هذه كلها RCT error، لها أسباب كثيرة، لكن السبب المشترك بينهم هو inaccurate determination of the canal length، يعني اشتغلنا كل هذه الأشياء without working length ممتاز. شوفوا معي هذه الصورة، هذه حالة extrusion of the filling material واللي يعتبر mechanical and chemical irritation للبلب tissue surrounding tissue عفوا. هذا الانفلاميشن. هذه كلها كانت أسباب بالدايركت أبروش للميكانيكال إريتيشن على البري أبيكال اريا. ناخذ الاندايركت أبروش، وهو الاندايركت أبروش spreading of البلبل inflammation، يعني any causes of these استمر وما زال وظل راح يأثر بطريقة غير مباشرة indirectly على البري أبيكال اريا. هنا بستعرض لكم بعض الحالات للميكانيكال إريتيشن للبري أبيكال اريا بالدايركت أبروش، وأترك لكم المساحة لتخمين الأسباب. الكيميكال إيريتنس هنا كمان جميع النقاط المذكورة بالكتاب بشكل مختصر راح نمر عليها بشكل سريع ومختصر ومفيد بإذن الله. Chemical irritants to the bulb tissue include 1 2 3 cleansing, sterilizing, desensitizing, dentinal agent تستخدم بهدف إيش؟ كلها مركبات كيميائية تستخدم بهدف sterilize الدنتين after cavity preparation، لكن الeffectiveness حقتها may be questionable. So the sterilizer effect حقتها is questionable، وعندها cytotoxicity effect can cause inflammatory change to the underlying dental pulp. 4 و 5 cavity liner and bases temporary and permanent restorative material، هذه كلها ممكن تحتوي على مركبات كيميائية ممكن تسوي لنا irritation للبلب تيشيو. طيب خلصنا من الكيميكال irritation للبلب تيشيو، نجي للبري أبيكال اريا بالدايركت أبروش. عندنا الأنتي بكتيريال irrigations زي إيش؟ زي الصوديوم هايبوكلورايد، زي الكلوروهكسيدين، هذه كلها مواد not biocompatible، ممكن احنا نسوي irrigation بقوة بحيث انه يطلع للسراوندينج تيشيو، بحيث انه يصير لها extrusion من الابيكس للسراوندينج تيشيو وتعمل irritation, inflammation، واحيانا توصل لسيفير، بستعرض لكم عليها حالات بعد شوي. intracranial medications طبعا مليان وطبيعي اذا خرج برا من الابيكس للسراوندينج تيشيو راح يسوي لنا irritation. Number 3 some compounds present in obturating material، طبعا هذه المواد not biocompatible، فطبيعي إذا خرجت من الأبيكس للسراوندينج تيشيو راح تسوي لنا irritation. هذول كلهم كانوا بالدايركت أبروتش للبري أبيكال اريا. نجي للإندايركت أبروتش للبري أبيكال اريا، ألا وهي spreading of البلبل inflammation، يعني زي ما شرحنا بالميكانيكال irritation any of causes of البلبل tissue ظلت واستمرت وما زالت راح تأثر لنا بطريقة غير مباشرة على البري أبيكال اريا. الحين بستعرض لكم بعض الحالات للصوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت اللي يعتبر انتي بكتيريال اريجيشن وسوالنا بري ابيكال اريتيشن بسبب الفورسفول انجكشن انسايد اوف ذا كانال، بهدف انه احنا ننظف اكثر، فصار له اكستروجن من الابيكس للسراوندينج تيشو وعمل لنا اريتيشن.
هنا أختم معكم. خلصنا النون لايفنج irritants الميكانيكال والكيميكال، وراح يكمل معكم الأخ الدكتور أحمد القيسي لللايفنج irritant بإذن الله بالسنابات الجاية. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا. شكرا للدكتورة أبرار على هذه المحاضرة القيمة. في البداية أعرف بنفسي أخوكم أحمد المجث القيسي، طالب بكلية طب الأسنان جامعة الملك خالد بالسنة السادسة. بإذن الله راح أستكمل ما بدأت الدكتورة أبرار، وراح أكمل معكم في موضوع الميكروبيال irritant بإذن الله. في البداية نبى نعرف how the microbial irritant reach to the bulb and periapical tissue. So we have two things. First, we have coronal ingress and radicular ingress. راح نبدأ مع الكورونال ingress. طبعا عندنا في البداية الكاريز is the most common microbial irritant. الموضوع الثاني الكراون fracture. When it happen will devitalize the bulb immediately. So after crown fracture, the bulb is death, results in bacterial ingress throughout the fracture. Now we finished from the coronal ingress. Now to come to radicular ingress. طبعا عندنا في ال radicular ingress عندنا root caries وعندنا كمان retrograde infection. I'm gonna to speak about retrograde infection. The perio pocket is not cause the bulb damage unless there is involvement of the apical foramen or accessory canals. Now, by simple way, the main source of the irritation of the dental bulb and periapical tissue is the microorganism present in caries. As we know, the caries contain numerous species of bacteria such as Streptococcus mutans, Lactobacilli, and Actinomyces. Now, once the presence of microorganism or product in dentine have response at the base of tubules involved in caries, the bulb is become infiltrated locally. We have specific situation, the actual exposure occur in the bulb. So now the bulb is infiltrated locally by BMNS leukocytes. Why? We have a question here. Is to form of area of liquefaction necrosis at the site of exposure. Now we have bulb exposure, so the bacterial can reach to the bulb directly. Then we have bacterial colonization, and it will persist at the site of necrosis. After bulb exposure and colonization, this depend on some factors. We will discuss it one by one. First one is the virulence of bacteria. Second one, the ability of release inflammatory fluid. The host resistance is the third one. The fourth one is the important is the amount of circulation, and the fifth one is the lymph drainage. Now we have a study done by Yamasaki and associated. They created bulb exposure rates. So what the result? The necrosis extend gradually from the upper portion of the bulb to the apical portion. طبعا زي ما نعرف هنا periapical lesion is ensued after bulbal inflammation and necrosis. يعني ان البريابايكال ايجون ما راح يحدث الا بعد ما يحصل عندي bulb inflammation or necrosis. طبعا وجدوا في البريابايكال ليجون انه extend first horizontally then vertically before their expansion ceased. Nowadays بعض الدراسات وجدت علاقة قوية بين presence of virus and symptomatic apical pathosis.
أيضا وجدوا أن البريابايكال ليجون التي تحتوي على cytomegalovirus and Epstein-Barr virus it will more likely asymptomatic than legion اللي ما يكون فيها هذه الفيروسات.